So I hope it is clearly visible to you all. So in the previous class, we have seen the students construction steps for Mohr circle. So we have taken equations for sigma 1. We have these derivations, right? Sigma 1, sigma 2, and tau. So based on these equations, not sigma 1, sigma n, we have derived this in the first class of our principal stresses class. Principal stresses. While discussing principal stresses, we have derived equations for sigma n and tau in our first class. So based on these equations, we have got a circle. So we have got a characteristic equation of a circle. So let me show you that one also. In the previous class, we have solved this, students. So we have got this equation. Okay, this equation, which is a characteristic equation of a circle. So based on this, we have to draw more circle, and then we have to determine sigma 1, sigma 2, and tau max. That is what our strategy is. So I just want to brief you about the procedure, students. Just a small procedure. So we'll discuss a problem, and meanwhile we'll also discuss the procedure on how to draw more circle. See, students, let us discuss this problem. The problem is at a point in an elastic material under strain, there are normal stresses of, so it is given normal stress sigma x and sigma y are given at right angles to each other with shearing stress of 25 newtons per mm square. If it is not given anything, we'll consider in this way, students. So this as sigma x 50 newtons per mm square, and this as sigma y. Okay, this as sigma y, that is 30 newtons per mm square, and we have a shearing stress. We have a shearing stress of 25 newtons per mm square. So just consider a shear like this over here and a shear like this over here, and this is 25 newtons per mm square. So after drawing this, our first step in drawing more circle is, all of you please listen carefully, students. Our first step in drawing more circle is we have to plot the coordinates first. So plot the coordinates first and keep this as 0. Okay, keep this as 0 and this as sigma and this as tau. Is it clear, guys? So x-axis will take all sigmas, on y-axis will take tau. That is what our first step of Mohr circle is. So after doing this, mark 2 points on this O sigma line. Okay, on x-axis we have to mark 2 lines such that those 2 points should be at a distance of 30 mm and 50 mm from the O point. So from O point measure 30 mm and mark it here. Okay, and then similarly let me assume this as A, and similarly measure 50 and assume this as B. Is it clear, guys? So this distance is nothing but sigma y, and this distance is nothing but sigma x. Is it clear? Everyone okay with this? As of now, okay, right? So this is our first step, and the second step is we have to mark perpendiculars at A and perpendicular at B to a magnitude of the given shear stress. So given shear stress is 25. So we have to mark 25 on A and 25 at B. So how do we do that is based on the sign convention. See here, A point is based on sigma y. At sigma y, you see for the shear stress. How is this shear stress? So that shear stress is making the object to, okay, it is generating a movement in clockwise direction. So take this as positive. So positive is upwards. So upwards, you just mark 25 over here like this. Is it clear, guys? So 25, you mark it here and put this as C. Okay, and this distance is nothing but tau xy. Okay, tau xy, that is 25. Okay, so let me mark this as 25 only. For your better convenience, I'll just write it as 25. Okay, similarly at B also you have to mark the 25, and in which direction based on the sign convention. See here,
If you observe this shear stress here, this is making anti-clockwise movement. Okay, this shear stress will tend the object to move in this direction. Alright, so that is why I'll take it as negative. Negative is downwards, so downwards 25, and this is 25. Now we have got 4 points, students. A, B, C, D. A, B, how did we mark the A, B? OA is equals to sigma y, OB is equals to sigma x, and AC is equals to BD is equals to tau xy. That is what our step is. Is it right? So based on this, we have marked. Now join CD. C and D. We have to join C and D. If you join C and D, you'll get an intersection point on the coordinate and call it as E. Okay. If you join C and D, you'll get a point of intersection on the coordinate x axis and call this as E. Now with this E as center, so E as center. Okay guys, E as center, and okay, E as center, EC or ED. Okay, EC or ED as radius. EC or ED as radius. You have to draw a circle. Is it clear, guys? So EC or ED as radius. I am just drawing a circle. Okay. I hope it is fine for everyone. Any doubts so far, students? Shall we continue? Is it okay, guys? సార్ ఇంకోసారి చెప్పండి సార్. Okay. So let me make it here. So let us draw the coordinates first. This is the first and foremost system. So in the question we are given with sigma x, sigma y, and tau xy. Sigma x is given as 50, sigma y is given as 30, and tau xy is given as 25. Now sigma x and sigma y on x-axis, tau on y-axis. Is it clear? Now sigma x, mark sigma x. Okay, this is 50 and mark this point as B. Mark sigma y from O, and from O take your scale. Alright, take your scale like this. Okay, take your scale like this, and from point O we have to measure 50 here. Is it clear? Okay, now after that, from O only measure 30 and mark this as A. So this length OA, so this is equals to OB, and this is equal to OA. Is it clear? Now at A and B we have to draw perpendiculars. That perpendicular should be based on the sign convention. So both perpendiculars are 25 mm only. So here 25 mm upwards. Why? Because if you see here, this is in this direction. The shear stress at sigma y kada idi. Sigma y point దగ్గర shear stress ఈ direction లో ఉంది. అంటే this will make clockwise movement. So positive. So take it as positive. Okay, and mark this as C. And here negative, same 25 mm negative, and mark this as D. Now join CD. Okay, join CD. After joining CD, you'll get a point of intersection on the x-axis and keep this point as E. With E as center, take your compass, take your rounder with E as center, EC as radius, EC or ED as radius, EC as radius, draw a circle. Okay, is it clear? Yes sir.
Okay, so after doing this, our task is to find out sigma 1 question. Our question is to find out sigma 1, sigma 2, tau max. Okay, and then theta p1, theta p2, theta s1, theta s2. ఇవన్నీ కనుక్కోమన్నాడు మన క్వశ్చన్లో. ఓకే, ఇవన్నీ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే దెర్ ఇస్ అ రూల్ ఇన్ మోర్ సర్కిల్. ఆఫ్టర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ దిస్ సర్కిల్ it is very very easy. After constructing this circle, first and foremost point is you have to drop a vertical radius line, and this length of the radius is nothing but tau max. Okay, so measure this radius, vertical radius, and this is tau max. Is it clear, guys? Did anyone drawing it with a real sketch, original sketch? Okay, so this is tau max, and next one is we have got this one. So after doing this sigma 1 and sigma 2, we need sigma 1 and sigma 2. Sigma 1 is nothing but sigma 1 and sigma 2 lie on the diameter line, horizontal diameter line of the circle. See here, this is horizontal diameter. Okay, this is horizontal diameter of the circle. Am I right? This is horizontal diameter of the circle. So on the horizontal diameter line, this sigma 1 and sigma 2 lie at the extreme ends. So this point is nothing but, see here, this point, this length over here is nothing but sigma 2. Similarly, this length is nothing but sigma 1. Is it clear? Is it clear, guys? Extreme Yes, sir. ends of the horizontal diameter are sigma 1 and sigma 2. So if you do this, sigma 1 you'll get it as 69, and sigma 2 you'll get it as 13.1. Okay, and tau max you'll get it as 27. So we have got three values just by measuring with the scale. The only thing is you have to follow the steps and construct the circle. After constructing the circle, it is very easy. There is no formula needed. We have to just measure by using the scale. That's it. So this radius is nothing but tau max, and extreme diameter points from the origin point, extreme diameter points on the horizontal axis are principal stresses, that is sigma 1 and sigma 2. Is it clear, guys? Now theta p1, let us find only theta p1, guys. Do not get confused by finding all theta s1, theta s2, theta p2. Just theta p1. So this angle is 2 theta p1. Is it clear? So here it is 90 degrees between sigma x and y. Sigma x is perpendicular to sigma y in the given question. But whereas in Mohrs circle, we have taken it as 180 degrees between sigma x and sigma y. Is it right? See here, in Mohrs circle, while constructing OA and OB is making an angle of 180 degrees. So whatever we construct in Mohrs circle, it is in 2 theta. You have to remember this. So if it is theta originally, we are constructing it in 2 theta. So that is why this angle between this normal plane and the principal plane is nothing but 2 theta p1. So if you measure this angle, you will get 2 theta p1. So 2 theta p1, you will get it as 68 degrees, guys. 68 degrees. So after getting this, we know how to find out theta p1. Theta p1 will be half of this 68, that is 36. And theta p2, students, what is theta p2? Theta p1 plus 90. Similarly, theta s1 is equals to what? Theta p1 plus 45. Similarly, theta s2 is equals to theta s1 plus 90. So if you remember this, you can directly find out all these steps. Otherwise, for finding theta p1, theta p2, you can also mark it here. మీరు ఇక్కడ కూడా ప్రో సర్కిల్ తీసుకొని మెజర్ చేయొచ్చు. ఈ ఫార్ములా గుర్తు లేకపోతే ఎట్లా మెజర్ చేస్తామంటే, ఇది theta p1 కదా. సో ఇది theta p1. From here this is theta p2. Okay, up to here it is theta p2, 2 theta p2. Again from here to the vertical line, అంటే ఈ లైన్ కి 2 theta s1 అట్లా మార్క్ చేస్తూ పోవచ్చు.
but I generally prefer this. Okay, I and you also prefer this one only. This is very easy method to practice. You have to just use pro circle once. ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రో సర్కిల్ వేసి చూస్తే సరిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం? సార్ వాల్యూస్ +or-1 డిఫరెన్స్ ఉంటే పర్లేదా సార్ అది? పర్లేదు అన్న. మనం స్కేల్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి, అంటే నాట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బి పర్ఫెక్ట్, సో ఇట్ ఈస్ ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ +or-1. ఓకే సార్ దీనికి ఫార్ములా మెథడ్ కి ఏం సార్ అంతే డిఫరెన్స్ అంతగా? నథింగ్ ఇస్ డిఫరెన్స్. ఇన్ ఫార్ములా మెథడ్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్. మనం σ1 కి ఫార్ములా ఉంటుంది, σ2 ఫార్ములా ఉంటుంది, టౌ మ్యాక్స్ కి ఫార్ములా ఉంది. ప్రతి దానికి ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా. అది అవసరం లేకుండా ఇక్కడ మోర్ సర్కిల్ గ్రాఫికల్ మెథడ్లో డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది మీకు వాల్యూ. వెరీ ఫాస్ట్, వెరీ క్విక్. అండ్ ఇది మీరు σ1 అని σ2 అని ఎట్లా చెప్తున్నారు సార్ అంటే, ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ ఆల్జిబ్రా. ఇప్పుడు సార్ ఇది σ1 ఎట్లా చెప్తున్నావు, ఇది σ2 ఎట్లా చెప్తున్నావు అంటే, ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ త్రూ ఆల్జిబ్రా. మీరు ఇదన్నీ మార్క్ చేసుకుంటే, ఇట్లా మార్క్ చేసుకుంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సెంటర్ ఏమైంది సిగ్మా. సో మనకు వచ్చిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ చూస్తే మీరు, మనకు వచ్చిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఓకే, మనకు వచ్చిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుని సెంటర్ ఏమో ఇది, రేడియస్ ఏమో ఇది అని చెప్పుకున్నాం మనము. సో మళ్ళీ దానికి బేసిక్ ఆల్జిబ్రా అప్లై చేస్తే σ1 ఫార్ములా σ2 ఫార్ములా డెరైవ్ చేయొచ్చు మళ్ళీ. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో డీపర్ ఇన్ టు దట్. జస్ట్ డైరెక్ట్ మనం మోర్ సర్కిల్ నేర్చుకున్నాం అంటే. ఓకే గైస్, అండ్ దిస్ బికమ్స్, ఈ లైన్ ఉంది కదమ్మా ఇందాక ఇది యాక్చువల్గా ఓకే, దిస్ లైన్ సారీ okay, this line, if you measure this line, this is nothing but sigma r, resultant అంటాం కదా మనం. ఇప్పుడు నార్మల్ ప్లేన్ కి ఇట్లేమో సిగ్మా ఎన్ ఉంది, ఇట్లేమో టౌ ఉంది, ఈ రెండింటికి రిజల్టెంట్ ఇది. ఓకే, దిస్ ఇస్ సిగ్మా ఆర్ అండ్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఆబ్లిక్విటీ పై. ఇది కూడా 2π ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, 2π ఉంటుంది, దాన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఆబ్లిక్విటీ అంటాం. దాన్ని మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. మనం లాస్ట్ ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం కదా, అది కూడా మోర్ సర్కిల్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో మై సజెషన్ ఫర్ యూ ఆల్ ఈజ్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం కదా, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ మోర్ సర్కిల్ అప్లై చేసి చూడండి. ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. యూ కెన్ యూజ్ మోర్ సర్కిల్ ఫర్ గెటింగ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్, ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్స్, ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ఫార్ములాస్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫికలీ ఆస్క్డ్, అంటే మనకు స్పెసిఫిక్గా అడిగినాడు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ మోర్ సర్కిల్ అని క్వశ్చన్లో, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ మోర్ సర్కిల్ దేర్. దెర్ ఈస్ నో కాంప్రమైజ్ దేర్. Alright, so we'll look into another problem students. It is a little typical one. కొంచెం డిఫరెంట్గా మార్క్ చేస్తే ఎట్లుంటుందో ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఓకే, సెకండ్ ప్రాబ్లం. సో ఒకటేమో మైనస్లో ఇచ్చినాడు, ఒకటేమో పాజిటివ్ ఇచ్చినాడు, అప్పుడు ప్రాబ్లం ఎట్లా వస్తుందో చూద్దాం. So we'll see second problem students. Second problem is it is given as sigma x is equals to 60 newtons per mm square and sigma y is given as -40 students, -40 newtons per mm square, and tau xy is given as 40 newtons per mm square. Calculate అన్నాడు, calculate all, ఇంకా σ1 σ2 tau max 2 theta p1 అదే theta p1, theta p1, theta p2, theta s1, theta s2, ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇది ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాం? హౌ డు వి సాల్వ్ దిస్? సో హౌ డు వి డూ దిస్ ఈజ్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ స్టూడెంట్స్. ద స్టెప్స్ ఫాలో సేమ్. దిస్ ఈజ్ y coordinate and this is x coordinate. On x we have to mark sigma and on y we have to mark tau. Here sigma x is given as 60. So from O point mark sigma x in this direction. So positive కదా, అది పాజిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ మార్క్ చేస్తున్నా. -40 అని ఇస్తాడు, ఇటు సైడ్ మార్క్ చేయండి. -40 అని ఇస్తే ఇటు సైడ్ మార్క్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గో టు ద పిక్టోరియల్ ప్రజెంటేషన్, ఇక్కడ నేను మామూలుగా ఒకాబులరీ ఇచ్చాను, పిక్టోరియల్ ప్రజెంటేషన్ పోతే ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ 40 and this is 60. You have to take this as negative కదా. Okay, and this is given like this and this is given as 40. So at
sigma y, at sigma y, the shear stress is making clockwise direction. So I have to go positive 40. Okay. ఇదేమో -40 స్టూడెంట్స్, ఇదేమో 60, ఇదేమో +40. సేమ్ ఇక్కడ కూడా 40 కిందకి డ్రాప్ అవుతాం. 40 ఇక్కడ చూడండి, ఇది దిస్ ఈజ్ మేకింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్. ఇది ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ చేస్తుంది. సో -40 +40. Now join these two. You'll get a point on the coordinate. Mark this as E. After marking E and E and mark చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? With this as radius, okay, this as radius, we'll draw a circle over this, like this. Is it clear? So after drawing the circle, it is very easy. After drawing the circle, you have to mark a perpendicular radius line first, vertical radius line, and this vertical radius line is nothing but tau max, and this point from O is sigma 1 and sigma 2. Okay, so sigma 1 and sigma 2. So you find out both the values, students, sigma 1 and sigma 2. So from here, from this E point, sorry, not from the E point, guys, from O point it is. Alright, from O point it is. Okay, from O point, this distance is nothing but sigma 1, and this distance is nothing but sigma 2. Okay, so you measure the values, whichever is greater you mark that as sigma 1. Sigma 1 should be greater than sigma 2. ఏది గ్రేటర్ ఉంటుందో అది సిగ్మా 1 కింద వేసుకుంటాం, ఏదైతే లెస్ ఉంటుందో అది సిగ్మా 2 కిందకి వేసుకుంటాం. ఓకే, is it clear, guys? ఈ మైనస్ వస్తుంది కదా, సిగ్మా 2 తీసుకున్నాము నేను. This has sigma 2 and this has sigma 1. Okay, any doubts, students? Is it okay, Funny? Yes, sir. Sigma 2 63, sir. Okay. How Tau about- max 64. Okay. Sigma 1 65. మైనసా? ఒకటేమో మైనస్ లో వచ్చింది సిగ్మా 2. Yes, sir. Sigma 2 minus 63. ఓకే, Sigma 1 minus 65. 75 రాలేదా? 75, sir. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. టౌ మ్యాక్స్, సార్ సిగ్మా 1 75 వచ్చింది సార్. ఓకే 75. రైట్, ఐ గాట్ ద సేమ్ వాల్యూస్. సిగ్మా 2 ఎంత వచ్చిందమ్మా? Minus 63. ఓకే, ఎనీవన్ ఎల్స్? టౌ మ్యాక్స్ is 65. Yes, sir. 64, 65 question, sir. Okay, no problem. And theta P1, this angle should be 38 degrees around. ఎస్ సార్ 38 వచ్చింది. Okay, plus or minus 2, it's not a matter. 38 is okay. 38 or 36 or 40, because we make some human errors. So after this, you have to find out theta P1. Similarly, theta P2 is equals to theta P1 plus 90. Similar, theta S1 is equals to theta P1 plus 45. And all these equations you have to mark.
Is it okay, సార్ guys? ఓ నుంచి తీసుకోవాలా ఈ నుంచి తీసుకోవాలా ఇంకోసారి చెప్పండి సార్. ఓ నుంచేనా? ఓ నుంచే తీసుకోండి. ఓ నుంచే పక్క. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కూడా అదే తీసుకున్నాం కదా. ఎస్ సార్. సార్ ఓ నుంచి తీసుకుంటే సిగ్మా 2 తక్కువ వస్తుంది సార్, 63 కన్నా, అంటే 55 అట్లా వస్తుంది సార్. ఎంత వస్తుంది? 55, 56. ఓకే, 54 వచ్చింది నాకైతే. నాకు 54 ఎస్ సార్, వచ్చిందన్న. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. అదే దానికోసమే వెయిట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సిగ్మా 1 75 వచ్చింది. ఓకే, ఎస్ సార్, సిగ్మా 1 75 సార్. ఓకే. సో ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం, థర్డ్ ప్రాబ్లం. సో ఇన్ థర్డ్ ప్రాబ్లం సార్ ఇవి కనుక్కోవాలి కదండి సార్. ఏనన్నా టీటా P1 టీటా P2 కనుక్కోండి. ఎస్. అయిందా? సిక్స్టీన్ ప్లస్ 90, దిస్ ఇస్ 106, ఇది 106, ఇదేమో 16, ఇదేమో 16 ప్లస్ 45, 61. టీటా S2 వచ్చేసి టీటా S1 ప్లస్ 90, అంటే 61 ప్లస్ 90 అంటే 151. ఓకే, ఐ హోప్ యూ గాట్ ద సేమ్ ఆన్సర్స్. మన పాత ప్రాబ్లమ్స్ కన్నిటికీ మోర్ సర్కిల్ అప్లై చేసి చూడండి ఒకసారి. సో విల్ గెట్ ఇట్ ఈజియర్, అంటే మీకు ఎగ్జామ్లో వచ్చినప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది సాల్వ్ చేయడానికి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గైస్, ఇఫ్ యూ కెనాట్ డ్రా దిస్ టు ద స్కేల్, అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే 40, 50 ఇస్తే డైరెక్ట్ ఎంఎంలో మార్క్, 40 mm 50 mm అని మార్క్ చేస్తున్నాం కదా. ఓకే, 40, 50 అట్లా ఇస్తే, ఒకవేళ మనకి 500 అట్లా ఇచ్చినా అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? You have to convert it into appropriate scale. You have to take appropriate scale. Okay, like scale in the sense 1 Newton per mm square is equals to 10 units ఇట్లా అర్థమైందా? లేకపోతే 10 Newton per mm square is equals to 1 unit. జనరల్ అయితే ఈ స్కేల్ మనం యూజ్ చేయాలి. 1 యూనిట్ అంటే 1 mm అట్లా అట్లా తీసుకుంటే అప్రాప్రియేట్ స్కేల్ తీసుకుని మార్క్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా స్కేల్ని యూజ్ చేసి ఆన్సర్ కన్వర్ట్ చేయాలి. అర్థమైందా? వచ్చిన ఆన్సర్స్ టీటా P2, టీటా S1, టీటా Yes. S2 ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. సేమ్. టీటా P2 ఎస్ సార్, is సేమ్ ఆన్సర్. theta S2 is 151, theta S1 is 61, right? So let us see the third problem, students. Third problem, I request all of you to please get your scales, pencils and all those things and try to solve this. Okay, so third problem is directly given like this, and this is 120 newtons per mm square, and this is 80 newtons per mm square, and this is 60 newtons per mm square. So third problem is given like this, students. So first and foremost step is you have to draw the coordinates. So both are negative, right? So both are negative, so we can mark over here like this. So if you take this is minus 120 and this is minus 80. So minus 80 and minus 120. Okay. This is sigma x and this is sigma y.
Is it clear, guys? After doing this, we have to drop perpendiculars by following the sign convention. At sigma x, see here, at sigma x, what is this doing? This is counterclockwise. Am I right? Is it a counterclockwise or clockwise, students? How is this direction? Clockwise. So clockwise. So we have to take positive. So positive 60. So positive 60. This is 60. And here it is negative. This is making in this way. Anti-clockwise. Counterclock. So this is 60. After doing this, we have to join these two lines. So we'll get a point E. So with E as center, this as radius, we have to draw circle. Okay. Okay. Is it clear? So after doing this, you have to drop a vertical radius line, and this vertical radius line is nothing but tau max. Okay. So tau max, I have got tau max as 63 newtons per mm square, and this length as sigma 1, because minus gada. So sigma 1 is equals to minus 34 newtons per mm square, and this length I have to take this as sigma 2. This is sigma 2. So sigma 2, I have got it as minus 163 newtons per mm square, and 2 theta p1. This angle is 2 theta p1 here. 2 theta p1. So 2 theta p1, I have got 2 theta p1 as 71 degrees. This implies theta p1 is equals to 35.5, and theta p2 is equals to 90 plus 35.5, so which is equals to 125.5, and theta s1 is equals to theta p1 plus 45. This is equals to 35.5 plus 45, which is equals to 80.5. 80.5. And theta s1, theta s2 is equals to theta s1 plus 90, which is equals to 80.5 plus 90. This is equals to 170.5 degrees. Alright, all of you please do this problem, students. Please take out your scales, pencils, protractors, pro circles, and do this. Kiran, are you there in the class? Akash, is it okay? Are you doing this problem? Amir Suhail, Pranit, Amir, Sainath Reddy. Hanok Einstein, are you in the class? Annapuredi Uday Kumar,
Annapuredi Uday Kumar, Naeem, Sheikh Mohammed Naeem, Hitesh, Hitesh Kumar, Sharat Kumar, Deepak Verma, Deepak Verma, Deepak Verma, please respond. So all these students whom I am reading out names have not submitted the assignment. Jangam Bharat Kumar, Rohit Kumar, Uday Kiran, Bharat Kumar, Basavaraju, Sai Vamshi, Babjan. What are you guys? Where are you all? Jangam Bharat Kumar, you are in the class and not responding. Alright, did you all get the same answer, students? Yes, sir. Okay. So this is how we have to do. We have to calculate principal stresses and principal strains by using Mohrs circle method. So with this, we are done with unit number 3, and we'll start unit number 4 in the next class. So chapter number 4 is deflection of beams. So purely analytical, and there will be no theory, purely problem solving and all those things. So we have a lot more things to go. We have unit 5 and 4. So we have 2 units. We'll start unit 4 in the next class, guys. So any doubts so far? I have also uploaded material for torsion, and దీంట్లో హాఫ్ మెటీరియల్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేస్తాను.